Today we are going to discuss about the multi-dimension or two-dimension. Two-dimension means we will keep in only dimension, second dimension only. So if we keep more than two dimension, like more than one dimension, that is called as a multi-dimension. So today we are discussing about multi-dimension. So it is same like as a single dimension array, but that however, so whenever we are storing the values, that will be stored. We have seen, right? Yesterday we have seen the array will be stored like this, stored in this manner, in this manner. So if we consider the two-dimension array, two-dimension means so it will store in a manner like so one. This is one dimension. This is one dimension. So if we consider the two-dimension array, so what will happen? It will take the rows and columns. This is 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. So this is the two dimension. This is one dimension and this is one dimension. Okay. Like x-axis and y-axis. If we consider x-axis and y-axis. So this is a two dimension. So we will store the data in this manner. If you want to store the data in this manner, so we will use the two-dimension array. So for example, we have that matrices. So matrices have that so one matrix multiplied with another matrix one and transpose of the matrix, and so calculations with the matrices we will use that two dimension. Okay. And that if we want to store in a data in a two-dimensional array, so then we will use that two dimension. Okay. Rows and columns. If you want to store that store the data in a rows and columns manner. So for that we will use this two dimension. Let's see in that program how it looks like. So in the two-dimensional array also, it has the same as a three ways like creation and declaration of the uh, dimensions. It has same. So how it will look like is, so if we take these three steps, if we consider these three steps, however we are creating the single dimension arrays, so that will be this. It is the same manner. So multi-dimension or two-dimension. Okay. So whenever we are uh, creating the array, this is whenever we are declaring with the size of an array. This is one dimension. So if we add another dimension, like we will keep that another dimension size of the array. This is two dimension. If I add one more, then it is three dimension array. So according to this, we will keep the we will add the values like elements for
dimension one. Mhm. Okay. Comma elements in with dimension two. Comma dimension three. Okay. So in this manner, we will add the initialize the values to the particular dimension. Okay. So same like if the example if we take in 5 rows, 5 columns. Okay. So that data will be stored in this map. Open. So you can observe here, this is one dimension. After up to comma, this is one dimension. This is second dimension. This is third dimension. Okay. No, like this. So this is five columns, 5 columns and 3 rows. So ఏడవద్దు ప్లీజ్. so 5 columns and 3 rows size of the array. Row one, 5 columns, 1, 2, 3, 4, 5, 3 rows. So this is the initialization of an array. Consider this. So this is two-dimensional. If we add that another or one more dimension, then we have to add the values accordingly. So this is one, another dimension we have. Okay. This is one way of declaring and initializing the value. So the definition of multi-dimensional array is multi-dimensional array is an array multi-dimensional is an array of array of arrays. It means one array contains the multiple arrays. So when it will be used, it is used multi-dimensional arrays are useful
to when you want to store the data in a tabular form, like a table with rows and columns. So to add like to create a two-dimensional array, add array within its own set of curly braces. So how many number of elements if you want to add, we can add it accordingly as we mentioned here. So we can mention that we can add it. So if you want to add more than the values, okay, this is the one way of getting the declaring creating the variable. So this is one row one and row two and row three, etc. So five columns. The first will take the as a columns and second will be take it as a rows. Okay. So we can mention for with the variable or we can mention it for the array. Same for like array also. Sorry, type of the data also we can mention it. But when you are mentioning that to a variable, we should initialize with that in the same line. So whenever we are mentioning with that data type, then we can initialize later as well. So this can be same as this. Are you getting what I'm trying to say? Yes, sir. So if we keep the two dimension, we will keep rows and columns. Like how many like dimensions we want, like we can keep accordingly, like three-dimensional, four-dimensional, five dimensions. But mostly we will like up to two-dimension we will use to storing the data. But because three-dimension, four-dimension, we couldn't able to understand what's happening. Okay.
So this is the way of. So we have stored at the zeroth row. We have stored four values. We have initialized the four values. Same like that, we can store the output first row and second row. 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. We can store the same values for third row. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. So what it will happen? It will store like here 10K, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000. Okay. So ఇది ఉండదు. So only first row, second row, third row. Data will be stored like five columns. So first column, second column, third column, fourth column, fifth column. Five columns, three rows. Okay. So we have mentioned here five columns, three rows. That will be displayed. Okay. So if you want to display, we have to use that arrays. Sorry, loops. You have to access the elements. To access the element of this particular array, we have specified two indexes, right? And one of the array and one of the element inside the array. So to access the element, we have to either like if you want to access the single element, we have to like write the direct particular system dot out dot println. Like we can write this a of 0, 0. Then it will print the 10,000. Like if we write the a of 0, 1, it will print the 11,000. If you write 2 of 1, 2 of 1, what is the 2 of 1? It will print the 11,000. 11,000 will print the 10,000. It will print the output is 11,000. Whatever the data present in that particular index, this particular index is whatever the data is present, it will display accordingly. Okay.
Okay. This is a column index. This is a column index. This is a row index. I have to mention. So these are the way to create the data in a multi-dimensional manner. Okay. Okay. Any doubts? Yesterday have you done right? Any doubts? Yes, sir. No, So no doubt. use the mostly arrays. If you have any doubts, please let me know. Why? Because most of the coding problems will be based on the these arrays only. If you want, why? Because we will see whenever we are coming to the real time, so we will store the multiple values. So at that time we use that arrays only. So multiple values with a different type of data. So here we are storing the only integer type of data. That's why we are using that integer values. Int we have kept here. Int a. But if you are using character, we will use keep the character. If you want to work with that string, we will work with that string. For the string, we have a array method. It is there. So for that, we will use that array method. So one array method is there. So that we will use, and remaining all data types we will use. Okay. Anything? Sir, I want to show my homework yesterday's. I did with the string Okay. data. Okay. Yeah, please let me stop my sharing. Yes, this one, sir. I used integer and string. Yes, sir. This is the condition. It has to print till the end of the false of the loop. Okay. You have taken it. Zero location you have added Tesla. It has changed. Yes, sir. If I give cars of one, then the array will start from zero, right, sir? Zero, one, two, three. Yeah. So Return I array. declared, yeah, I declared cars zero. No. Default it will start from zero only. Yes. If you won't write that course of zero, then what? No, this one I just did some experiment. Like if I ask CI, then it has to print the Tesla, which I didn't give in the string. Okay. Okay. Yeah. So you have modified that zeroth location. The value is Yeah. modified. First, Volvo you have initialized. The value is, But it will not show this value, right, sir? yeah, it The will volume. replaced with the Tesla. Yeah. It will replaced with Tesla. Mhm. Yeah, great. And this one, sir, yesterday I did with the three classes, no, sir. I just removed the classes. Okay. I did in one program, one class. Mm. But Yeah. we have to give different
Here, object, sir. Not object, this one. Area of rectangle. If we ask multiple times, area, like void, area of circle, Yeah, area of rectangle. that's what we are doing that we are overloading that method. Method Mm. overloading, the concept is method overload with the same name with the different parameters and with the different type of parameters Yes. with the different type of data. Okay, Mm. we have to give the same name, but we have to pass the different type of data. For example, here area of square, you are sending the double, right? Yes. So instead of double, you can send the integer, right? Why Yes. you are sending the double value only? You can send the integer value. You can send Yes. float value instead of that. For square, you send the integer value. For circle, you send the float value, and and Yeah, I did some experiments like double one time, float one time. We can send int. yeah, yeah, What that a- is what right. what And the object we gave here, based on that we can declare here. Yeah. yeah, and for that, like if we can pass the, for example, circle. We want like three, like we required that pi value, and we required the r value. So we can pass the two parameters. Yeah. Yes. Double r you send, right, but Yes. instead of double r you can send double pi value and comma R. int r value, Yes. the radius, how much radius that will be sent in a int format, int data format. Okay, then that is the same method name with the two parameters, two different parameters. What is first is double, and the second parameter is integer. That whenever that format matches, whenever we are sending the value, whenever creating the object and calling that method with that particular format only, it will call that method. Yeah. So vice versa. First int, second double. First float, second int. First int, second float. Like, and vice versa. And three parameters, four parameters. Not only the one parameter, two parameters. We can pass the how many parameters we require. Based on that, it will call. We are overloading that method. Oh, got it, sir. And this Angular thing, మనం I did methods some అనేది, CSS design, sir. yeah, యా, ఇది అర్థమైంది సార్. ఇక్కడ ఇంకో మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ డబుల్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఆర్ కామా పెట్టుకొని మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. పై వాల్యూ ఇవ్వాలి కదా సార్. డబుల్ కామా డబుల్ ఆఫ్ అది ఇవ్వాలి కదా, వేరియబుల్ ఇవ్వాలి కదా. డబుల్ ఆఫ్ పై వాల్యూ ఇవ్వండి, స్పేస్ పై వాల్యూ 3.15 14. జస్ట్ పిఐ అని ఇవ్వండి, ఓకే. కామా ఆ వాల్యూ మీరు అక్కడి నుంచి పాస్ చేసుకోండి. 3.5 ఏంటిది అనేది మీరు అక్కడి నుంచి పాస్ చేసుకోండి. ఓకే. స్పేస్ ఇంటీజర్ ఆర్, ఇంట ఆర్ అని పెట్టుకుంటారు. సో అలా ఎస్. ఇంకొక దానికి త్రీ పారామీటర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఫోర్ పారామీటర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. లైక్ Yeah. ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఇచ్చి సెకండ్ డబుల్ ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏమైతుంది, మీరు నేమ్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఇక్కడ ఓకే. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఉంది, ఇక్కడ ఏరియా వన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఇచ్చారు. అలా ఇవ్వకుండా సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అన్నిటికీ ఏరియా ఆఫ్ ఏరియా, ఫైండ్ ద ఏరియా ఒక ఏదైనా ఒక మెథడ్ పెట్టుకోండి. ఫైండ్ ఏరియా అంటే సింబల్ అని పెట్టుకున్నారు అనుకో, అది కామన్ మెథడ్, అన్నిటికీ సేమ్ మెథడ్. బట్ పారామీటర్స్ ఏవైతే వస్తాయో దాని పారామీటర్స్ బేస్ మీద వి విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద లాజిక్. ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు అన్నిటికీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్ నేమ్స్ ఇచ్చారు. ఎస్ సార్. సో సేమ్ నేమ్ ఇచ్చి లోపల పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే. సో రివర్స్ అంటే ఒకే సేమ్ మళ్ళీ రావద్దు, రిపీట్ అవ్వద్దు. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు డబుల్ ఇంటీజర్ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, ఎస్. మళ్ళీ ఏరియా అని పెట్టి డబుల్ ఇంటి ఇచ్చారు అనుకో,
అప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసారు సేమ్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు ఇంటీజర్ డబుల్ ఇస్తారు. అంటే ఫస్ట్ ఇంటీజర్ రివర్స్ పెడతారు, డేటా ఓకే టైప్స్ సార్. రివర్స్ చేస్తారు. లేదంటే మూడు ఎస్. త్రీ పారామీటర్స్ ఇచ్చుకుంటారు. లేదంటే ఇంకొక ఫ్లోట్ ఇంట్ ఇస్తారు. అలా ఫ్లోట్ ఓకే. ఇంట్ ఇస్తారు. లేదంటే డబుల్ సో కామన్ డబుల్ ఇస్తారు. అలా యా, పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఇవ్వాలి, నేమ్స్ సేమ్. ఎతనే గాట్ ఇట్. ఎస్ సార్. ఇది కూడా సిఎస్ఎస్ చేశాను సార్ ఇది. ఓకే ఆంగ్లర్ ఓకే యాంగులర్ది. వర్క్ అవుతుంది. ఇది యా అవుతుంది సార్. ఇది ఒక్కసారి నా దగ్గర లేదు సార్ ఇది. లాస్ట్ లో డిలీట్ ది చేసింది, ఎంప్లాయీస్ డిలీట్. ఆ ఫైల్ లేదు సార్. ఉమ్. ఒకసారి పంపిస్తారా సార్? నేను అది పంపిస్తాను బండిల్ మొత్తం. మీరు మీరు చేసింది ఎంప్లాయీస్ది. అది పంపిస్తాను. నేను పంపిస్తాను. పంపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే మీకు అర్థమైందిగా. ఎస్ సార్. డైమెన్షన్ 3 డైమెన్షన్. సో మనం ఎన్ని డైమెన్షన్ కావాలంటే అన్ని డైమెన్షన్ పెట్టుకోవచ్చు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇట్. మనం ఇంతకుముందు చూసింది 2 డైమెన్షన్. సో విల్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్స్ లైక్. ఓకే సార్. యా, రన్ అవుతుంది సార్ ఇది. దాని అవుతుంది. ఇది వేరే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేశాను. సార్ కనిపిస్తుందా సార్? యా. సార్ ఒక డౌట్ సార్. ఉమ్. ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వడానికి నాకు చాలా ప్రాబ్లం స్పేస్ అవుతుంది సార్. మార్జిన్ ఇచ్చుకుంటే ఇక్కడ సరే. ట్రై చేశాను సార్. అది ఇవి డైరెక్ట్ దీంట్లో ఇచ్చాను సార్, టేబుల్ ఫార్మాట్. ఓకే. టేబుల్ ఫార్మాట్ యూస్ చేసి సిఎస్ఎస్ లో ఇవ్వమంటారా సార్ మార్జిన్? టేబుల్ ఫార్మాట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏదైతే కాలం ఉందో దానికి వాటికి ఇప్పుడు మీకు సిఎస్ఎస్ డిబగ్ ఎట్లా అంటే దాని మీద ఇన్స్పెక్ట్ క్లిక్ చేసుకొని క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అయి కొట్టండి. రైట్ సైడ్ మీద రైట్ సైడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అయి కొట్టేసి ఇక్కడ పైన కార్ అది ఉంది కదా,
లెఫ్ట్ సైడ్ అక్కడే లెఫ్ట్ సైడ్ లాస్ట్ ఐకాన్ దాని పక్కది. సో అది క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఉంది కదా, ఈ దీని మీద క్లిక్ చేయండి. ఏదైతే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉందో టెక్స్ట్ బాక్స్ క్లిక్ యా దిస్ క్లిక్ చేయండి. సో వీటికన్నిటికీ ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ అది ఏ ఎలిమెంట్ అనేది వస్తుంది పైన, కొంచెం పైది కిందికి లాగరా, కిందిది క్లోజ్ చేసేసి లాస్ట్ అది క్లోజ్ చేయండి. సో ఈ ఇన్పుట్ ఈ div కి మీరు ఇవ్వాలి, ఆ div కి మొత్తం పైన ఉంది కదా కాలమ్ 3 పైన ఇన్పుట్, ఇంకొంచెం పైన దానిపైన div1 ఉంది చూసిరా, ఇక్కడ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ CSS ఇవ్వాలి వీటికి. ఈ ప్రాపర్టీస్ కాకుండా ఇక్కడనా సార్? దానికి క్లిక్ చేయండి. ఈ స్టైల్స్ అని క్లిక్ చేయరా, కింద ప్రాపర్టీస్ సెలెక్ట్ అయినది స్టైల్స్ క్లిక్ చేయరా.